kayo? Opo. Opo. Thank you po. Kumain po kami. Ay, rin pa oh. May pack lunch. Hindi na yung ba doon? Siya po. Pinagdala niya po ako. Sa G2B na po ako kumain. Ah, G2B. Opo, pinagdala niya lang po ako. Okay, a game between Barangay Dos versus Barangay Sais. Provelta, panimulang bati, in and out, rebound ni De Guzman. Again, this game is brought to you by Team Arangkada Cuenca. Walang pipiliin, lahat yayakapin. This will be the 5th match of the day. Sunod-sunod po tayo. Sino to? Verona. Binigay sa gilid kay Restar. Restar. Cross-court pass to Verona. 14 seconds to shoot. Fires. No good. Rebound by Torres. Torres to Bautista. Bautista. Naghanap ng papasahan. Bounce pass to Torres. Torres fakes. Sa ilalim. Doon sa pamingwit ng Barangay Dos. Saladira. Provelta. Sa ilalim, bounce pass to Restar. Nadamputan ng NDD. Torres. Torres nagmamadali. Nakuha ni Amante. Amante binigay ni Guzman. Nice tiran. Binigay kay Provelta. Provelta. No good. Rebound by Bautista. Steal by... Sino to? Cardona ata to. Itinira mo ba yan, kaibigan? Nakakuha ni Amante ang bola. Amante to Torres. Torres drives. Torres kicks it out to Amante. 4-3. Baldog. Amante pa rin. Sa ilalim, hali play rejected ng The Brother. Almost a steal. Naitawid ang bola. Turnover na nga, kaibigan. Bautista. Bautista to De Guzman. Ang gandang pasa na sa ilalim. Binalik kay De Guzman. Masyadong malakas. Verona. To Restar. No good. Rebound by De Guzman pa rin. Ang ganda ng ating laban. Wala pang nagkaka-scorean. 3 minuto na nakakalipas. Bautista. Sa ilalim. And may line violation na naman. Time out. Barangay Dos. Thank you. Wala pa kami score. Tapos 7 minutes na eh. Salamat po. Maraming salamat. Ang gaganda ng tingnan dyan. 0-0, no? Breaking yun. Tapos wala rin foul. Kicks it out to Adorna. 4-3. Short. Rebound by De Guzman. To Bautista. Bounce pass to Torres. Torres drives. Sa gitna. Nailigtas pa. Torres. Naka-receive. Tumira ng 3. No good. Na-rebound ni Amante. Amante. To Perez for 3. No good. Yan na. O, bagong na. Subdivision rep. Nakapon na sa call dyan. O, dyan natin yung upon mo. Dyan. Ating upon mo.
Talagang matindi ang ating laban. 4 minutes na nakakalipas, wala pa rin nakakaskore. Ito na! Binigyan na ng paniwalang bate ni Pruwenta for 3. Bautista sa ilalim. Reverse, masyadong malakas. Sayang naman yun. Pass break to Restar, masyadong malakas Bautista. Secures the turnover. Ito naman ngayon si Bautista. Bounce pass to Torres. Torres na agawan ng Mendy pero may jump ball. Same ball possession tayo. Same ball possession tayo. Same ball. Bautista. Sa gitna. Mid-range J. No good pa rin. Perez for the rebound. Nagkaukawan na kanina napunta ang buko. Wala pa rin talaga. Maalat na maalat ang mga taga-Barangay Dos. 5 minutes na ang nakakalipas. And there's a foul. Landing spot idol. Makakabali pa yun. First personal foul, jersey number 17. 3 shots by Pruwenta. First round na good, kinakot na ng mga kakampi. Kakampi pa rin na nakontra eh. Pasok. Last throw. Last and final throw. Bounders ready. Two out of 3. Make that 5-0. Bounce pass to Torres. Torres for 3. Bam! Parehas 3 points ang unang puntos na magkabilang team. Pruwenta to Restar. Nakita yung libreng yun, pero sala ang tira. Na ni Bautista, napakagandang ball check coming from Verona. Pruwenta, ball check pero may foul. Foul jersey number 23 for pushing. First personal foul. Subdivision rep. Lopez in. Sus out. Restar out daw. Restar out. Yan. Thank you. Okay, pasok na idol. First throw is there. Pag nag-shoot. No good. Bautista to Roma, mid-range J. No good. Pruwenta for the rebound. Verona. Pilit na pasa. Verona fires. Basket for 2. 8-3. Torres kicks it out to Torres again. Cross court pass to Perez for 3. Tumbong. Nakakuha ni Lopez ang bola. Lopez nagbababa. Lopez, and there's a foul. Wait lang idol lang. Foul will be called on jersey number 37. Subdivision rep. Okay, pasok. Okay, tawag na lang ang papaltan. First personal foul. First throw no good. Second throw is there. 9-3. Bautista. Check ball. Bakes. 10 seconds to shoot. Cross court pass to Perez. Same ball possession. Timeout. Timeout.
7 to shoot, 7 to shoot. Bautista to Roca. No good. Rebound by. Same ball possession tayo. 10 seconds to shoot. Torres fakes. 8 to shoot. Bautista 5 to shoot. Cross court pass to Roca. Torres quick 3, no good. Ruelda for 3, no good. Rebound by Perez to Torres to Bautista. Bautista denied na ang bola, and there's what's that called? Hell ball, okay? Hell ball. Jump ball po tayo. Dito po ang bola. Jump ball po ang tinawag ng ating referee doon. Warning, jersey number 8, Bautista. Resentment for a call. Lopez. Abad! Uy! Nakabasket na si Abad. For 2. De Guzman. Ito po. Gandang pasa noon. Basket for 2. Lopez for 3. No good. To Torres. Torres bumangga sa Great Wall of Sais. Roca. No good. Lopez diretso. No good. Rebound by Bautista. Overpass na naman tayo. Turnover again. Ruelda. Sa ilalim kay Lopez. 14 seconds to shoot. Abad. Uy! Grabe naman yun. Sa ilalim pinapashoot. Torres. Basket for 2 by Perez. 55 seconds to go. Another one. Back to back eh. Back to back head pick. Jersey number 23, Perez, that's your second personal foul. First throw, no good. No. Munti ka na yung una yung pangalaway lalong ano eh. Sa pawala talaga eh. Roca fakes using his sandals. 14 to shoot. Ball check. Ruelda. Nakakuha ng foul. Jersey number 23, Perez, that's your third personal foul. 27 seconds to go. First throw is there. Pasok pa rin. Tukoy sa free throw. 3-second shot clock differential. Roca for 3. To win. In and out. 17 seconds. 10 seconds. Lopez.
seconds. Reset the dribble. Sidestep 3. Bang! To beat the buzzer for 3 by Provelda. Score 16-7 in favor of Barangay Said. Second quarter na po tayo. Bah, medyo malam na ang announcer. Iba na ang boses. May tatlo pa. May nasalat na. Sobra na. Hindi na nga nagmamalamig. Basket for 2, iba talaga ang mahaba. Parang kasarap kumanta, bigla naging husky ang boses. Husking aso pala. No look pass to restart for 2. Hindi mo talaga hindi pwedeng hindi kasi sikaw sa mga ganong pasahan. Bautista. Torres receives. Light ball na daw, sabi ng ating opisyal. Sa ilalim, another one. Hindi, rejected na yan. Sinolo na. Buti na lang nandun. Say, kaso sala pa rin. Nakakuha pa ng maliit. And there's a foul. Jersey number 17, Di Guzman, that's your second lang. Second personal foul. Provelda, no good. Pare, mahirap yung banggain. Mababaloktot lang yan, ikay mababalian. Roba to Torres. Bautista for 3. Tumbong, nakakuha ni Merona. Steal. Roca to Torres. Bounce pass to De Guzman. Ang ganda naman nun. Talagang maalat sa ilalim. Restart. That's a foul coming from jersey number 8 again. Bautista, subdivision rep. Bautista, first personal foul. Ang nag-shoot. Sala pa rin. Na-rebound nino. Rebound ni Mandokdok. To Verona. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Bang! Verona, 3. Torres. Uy, ang ganda naman fake pass nun. Masyadong malakas lang. Cadorna rather. Lalim. Basket for 2. Cadorna, no good. Grabe naman ang behind naman. Uy, sabay pasa ng pagganon. Basket for 2.
Jersey number 5, Cruelta, warning for faking a foul. 10 seconds to shoot. No good. In and out. Patay na diri sa bola. No good. Yung pagkakatirang yun, ha? Mandok-dok. Uy, block! Roca to Bautista. Sa 3. Cruelta to Verona. No good. Nakakuha ng pamingwet. Nawala ang bola. Napunta kay Cadorna. Cadorna. Laser up for 2. Time out. Barangay Dos. May isa. Marami ng tubig ah. Marami na. Roca for 3. Lopez. Nagyoyo pa. No good. Dagdag pasa nun. Guzman for 2. For 3. No good. Roma. Mandok-dok for 2. Time out ang Barangay Dos. Hindi, kayo, gawa lang kayo yung sila yung nakashoot. Basket nila yun. Siya yung nag-charge yung timeout. Possession nyo na kasi yun. Tama. Anong hatol po ng ating referee? Okay, back to the ball game po. Ito po ang may isang timeout. Inulit ko na po kanina. Wala na po timeout ang Barangay Dos. Nice coach. Nice coach. Nice coach. Magigil ang coach, magigil. Nice coach. Bautista to Amante. Amante. No good. Mandok-dok for the rebound. "14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Restar for 3. High arc. Rebound by Perez. Binigay kay Roca.
Roca. To Bautista. Bautista nakakuha ng foul plus a basket count. Jersey number 2, Restar. First personal foul. Completing three-point play. 16-27. Still a long way to run. Still. Subdivision rep. Kaya pasok ko na po. Ayan na, pumasok na ulit si Kula Pops. Maguntay out. Sa gitna, grabe ang hustle kagad nun. Basket for 2. Bautista. Cross-court pass to Roca. Fakes. For 3. No good. Rebound by Mandokdok. Still, Nicola Pops. Grabe ang hassle. Yun lang, may foul tayo doon coming from jersey number. Wait lang. 16 nga. 16. First personal foul. Second team foul. Meron pa isa. Cola Pops. Binigay. Back to Cola Pops. Back to Roca. For 3. Bang! May assist ka na, kaibigan. This will be the last shot. 1 second shot clock differential. 14 seconds to shoot. 15 seconds time remaining. Down to 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Turnover. Time out. Saiz. 19-20. Naitira ba? Bang! For a long 2. That's a long 2. Pero that still beats the buzzer. Official score 21-29. Still the lead is holding by dalawang times na Japan. Restar, ikaw ang sentro na. Abad. To Pruwelda. Sa ilalim kay Restaps. Dinambahan. Ingat lang tayo mga kaibigan. That's a foul coming from Bautista.
Bautista ng dos, number 8. And that's a traveling violation. Ilan na yan? First time. Tatlo. Bautista, tatlo. Bautista, that's your third personal foul. Still hindi. Nakakuha pa rin 8 seconds to shoot. Down to 5. No good. Bautista. Bautista pa rin. Bautista nakalusot. Bautista kumana. No good. What's that called? Ano sa NBA? Challenge eh. Bautista, another force drive. No good. Rebound by Restar. To Lopez. 4 shot, no good. De Guzman for the rebound. To Roca. 4-3. Bang! Roca. 3. 24-29. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Basket for 2. Panis, si Buds. Roca fakes. Cross-court pass to Kula Pops. Fakes. 12 seconds to shoot. Roca for 3. Good looking. Masyado malakas. Pasang pala yun. Basket for 2. 6 minutes on the clock. Abad for 3. Traveling violation ng ating tinawag. Subdivision. Torres in. Makikita daw po, sir. Salamat. Bola po ng mga taga-barangay. Ano bang kulay ito? Mint green? Mint blue? 4-3. Bang! 3 by Roca. 2-point lead. 5 minutes to go. 12 seconds to shoot. Teardrop, no good. Rebound by Paul that tuloy. Roca. Torres to tie. Time out. Barangay Sais. Score.
May tatlo pa. Pruwelda. 4 shot. Nandudon si Mandokdok to get the mistake done. Kula Pops. Patay. Laglag a big basket for 2 by De Guzman. Foul will be called on jersey number 2, Restar. Subdivision rep. Pasok. Sa baba. Second personal foul. No good. Nakakuha ni Roca. In and out. No good pa rin. Yeah, that's timeout box. Nasa inyo ang bola. Ano, injury ba yun? Dapat diretso yun. Kakampi mo yun. Again, natapikol o... injury show timeout pala yun. Nakala ko naman yung tapikol. Subdivision rep. Pruwelda for 3. Tumbong. Nakakuha ni Bautista. To De Guzman. To Roca Pace. Ten seconds to shoot. No good. Alaga. Ikaw ikukumpara mo sa katawan, pre, kalahati ka lang, wala pa. Talagang hindi ka makakasundot doon. Diskarte, pare! But uy, grabe yung fake na yun. No good. Rebounding. Amante, binigay kay Roca. Roca nagmamadali, binigay kay Torres. Torres. Nakalusot, inabot pa, pero nakakuha ni Roca. Block, naiabot. Ang sipag naman ito. Eto na siya. Whee! Yun lang, sayang naman. Guzman, De Guzman for 2. Dead ball po tayo, dead ball. Nawala ang bola. Nakakuha pa rin ni Cadorna. 14 seconds to shoot. To Pruwelda. 10 seconds shoot. Abad. Ang gandang pasa sa kalaban. Bullet pass to Torres. Ang gandang pasa doon. Basket for 2. 37-33. Change favor na pala tayo. Lamang na po ang mga taga-barangay Dos. Lucky. 10 seconds to shoot. Pruwelda. For 3. No good. Amante for the rebound. Bautista. Nakalusot. Hindi. Na-stop ulit. Cross court to Roca. Leaves open for 3. Short. Rebound ng Pamingwit. Sa ilalim kay De Guzman for 2. 1 minute and 30 seconds to go. Pruwelda kumanana pero bola block. And there's an offensive foul coming from Pruwelda, jersey number 5. Sabi ka natin, hindi ko manitsura. Hapong-hapo na eh. Tama nagpapasam. Kahawa ko.
Ang itsura ni Di Guzman na talaga nagmamakaawa na magpasama. Ten seconds to shoot. Ay, shot lang. Torres for 3. No good. Rebound ni Perez for 2. 41-33. An 8-point lead coming from this Nakamit. Eto na sa rasyon. No good sa ilalim. Fakes. No good pa rin. 4 shot. To Torres. To Bautista. Slicing through. Nakakuha ba ng konta? Ganda naman nun! Ang yabang naman nun! Personally, jersey number 1, subdivision rep. Emmanuel specialty. Jersey number 1, ilan na? Third personal foul. Verona. Cadorna. Uy, grabe ang hassle ni Kula Pops doon. Ay, grabe si Kula Pops. May pasa pa. Grabe. Proud siblings there. Ay, ang hassle talaga. Grabe, nagpapakitang gilas. Jose Maria, yung kapatid ay nagpapakitang gilas. And that's a traveling. Clearly traveling po. Same put po. Same put. 27 seconds. Time remaining. Sineminar mo ata yan bago ano? $14 seconds to shoot. 3-second shot clock differential. 8 seconds to shoot. Walk trip. Parang bumili lang sa night market. Grabe na. Walk trip ka, idol ah. 7.9. That's almost 8 seconds. Almost 8 seconds to shoot. 5. Basket counts to beat the passer with an official score of 45-35. Still the lead is holding by Barangay. Parang tatlo pa eh. Parang di nagtama ito mga. Ito ang kabila. Ito ang Barangay Dos, may 3 kayong time out. 2 po para sa Barangay 6. This is the last and final quarter. Malalaman natin kung sino magwawagi between these two contenders. Barangay Dos on their winning streak, looking for a second victory against Barangay 6. Next game po natin, reverse. Kitang-kita po. Kitang-kita, coach. Jersey number 0. First personal foul.
Next game po natin, please be ready. San Felipe versus Barangay 4. Bautista, 14 seconds to shoot. Back to Bautista, 8 seconds to shoot. Guzman, De Guzman for 2. Ruelda kicks it out to Restar for 3, no good. Roca, napabilis tuloy ang takbo. And there's a foul coming from jersey number 2. Nabinat ang tuhod. Jersey number 2. Jersey number 2, Restar, 4th personal foul. Oracion to Verona to Bruelda for 3. Bam! Bruelda, free. Kula Pops! Patay, tabingi. Naanli Pops. Verona, free throw jumper. 14 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Sa ilalim, reverse. Timeout. Barangay Dos. Tig-dalawang timeout na lang po both teams. 49-40. Baliwalo? Ano? Binat na yung tuhod ni Buljan sa fast break. Sa fast break. Ano yung may sinit ko? Ako ba? Hindi mabulo pa ako. May sinit na yan? 14 seconds to shoot. Bautista na ulusot, 8 seconds to shoot. Steal by Verona. Verona. Nice, pare. Gandang pasa nun. Basket for 2. Cut the lead down to 7. Bautista. 14 seconds to shoot. Hey, 5 seconds. 3 seconds to shoot. Subdivision rep. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Long bomb shot. And that's a shot clock. Yep, that's a shot clock. Hindi tumama sa ring. That's a shot clock. Lopez. To Oracion, ang ganda pagkakapukol ng long to. No good. Roca. Roca to De Guzman. 12 seconds to shoot.
No good. Bautista. And my offensive foul. Offensive foul coming from jersey number 8, Bautista. Warning for fouled out. Wala. Diskarte, pare! Ikaw. Sa ilalim, tumira si Verona, no good. Baba! Raka. Uy, grabe naman yun. Nagkapay pa sa Eric kahit alas 3 ng tanghali. Ay, ng hapon. 51-42. Wala. Wala. 14 seconds to shoot. Restar. Bang! Restart. Green. Ay, star steal. Steal pala yun. Ay, maraming salamat po, sir. Nakakahiya naman. Baka sa akin. Mainit-init pa ang aming tinapay. Maraming salamat po. Set, pare! Orasyon, no good. And that's a traveling ba? Traveling ba? Wait lang, anong tawag? Traveling nga po. Traveling ang tawag. Dito. Ay, hindi pala. Lalong! Anim lang yan, anim pare. Diskarte! Wala na akong data, mami. May isa akong wala. Verona for grade. Rebound by Roca. 4 minutes to go. Torres. Maraming salamat po, Sir Carl, sa pagbibigay ng merienda sa amin. Talagang ito'y nakakabigay ng sustensya. And that's, ano tawag? Traveling. Same food, traveling po. Traveling violation. Subdivision. Yeah. Palitan lang. Score, 51-45. Labang po ang 51. Puruwelda. Nawala ang bola. Nawala ulit. 8 seconds to shoot. Lopez sa gitna kay Cadorna. No good. Ay, talaga mailap ang bola. Yun, niyakap na. Tibay talaga ng mga batang yan. Nakasunblock siguro mga are. Roca 3. Nakalusot. Amante to Bautista. Basket for 2. Timeout. Sais. Pare, kay maitim na yun. Iitim ka pala, Lodi, Nakasunblock ka. Lipat-lipat ay, kalawak ng ano eh. Akong naaawa sa iyo eh. Ito na siguro 15 na. Kahapdi niyan sa balat. Habol kayo! 3 minutes and 6 seconds. Pruwelta drives. Pruwelta nakalusot. No good. Rebound by. Pinasa kay Amante. Amante! Matatapilong pa.
Konting kain pa, magkakalamang ka rin. Sure. Roca for 3, short. Rebound ni De Guzman. Grabe, si De Guzman. Kumakayod para sa pamilya. Cadorna. No good pa rin. Rebound ni Abad. Abad, binigay kay Mandokdo. 10 seconds to shoot. Cadorna, pumukol ng 3. Bam! Cadorna, 3. 58-48. Still a long way to run. Hindi pa po nahawakan. I-reset po natin ang shot clock doon. Seconds to shoot. Pinasa kay Roca. Basket for 2. Last 2 minutes. Next game po natin, please be ready. San Felipe versus Barangay 4. Abad, grabe ang pagkakaupo mong yun ha. Para namimingwit lang. Yun, ang gandang pasa. Bautista. One minute and 15 seconds. 8 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. Diretso po, tumama sa ring. Ipad na block by Pamingwit. 55 seconds. Timeout, Said. Advance tayo sa front court. Pruvelda. Restar, 8 seconds to shoot. Steal. To Perez. Kulapaps! Ay, sana pa rin! Ano naman yan? Kulapaps. Sayang iyong supporters. Yan, narinig mo. Parang namalibang ng mangga dun sa ano. Basket for 2. Parang namalibang ng mangga dun kala Eko eh. 10 seconds. And I guess that's it. Talaga! Magilas. Hindi na nga tinitira. And congratulations Barangay Dos for winning streak on their bracket. Nice game po. 64-48. Next game po natin.